Nandini. Good evening, ma'am. Good evening, ba. Friday நாள் கொஞ்சம் கிளாஸ் Friday இல்ல Thursday கொஞ்சம் எடுக்க முடியல. சாரி சார்ட்ட சொல்லிட்டேன். சார் வந்து உங்களுக்கு கன்வே பண்ணிருப்பாரு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நோட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சதாப்பா? இல்ல மேம், இன்னும் எதுவும் அனுப்பல மேம். எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்க்குன்னு சொல்லி ஒரு நோட்ஸ் வந்திருக்கு, பட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்க்கு அனுப்பல மேம். மெஷின்ஸ்க்கு நோட்ஸ் வந்திருக்கா? அது நான் ஹார்ட் காப்பியா சார்ட்ட கேட்டிருந்தேன், அதனால அவரு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ஓ, ஹார்ட் காப்பி வந்திருக்கா? நான் செப்பரேட்டா கேட்டேன், அதனால எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தாரு. சரிப்பா. இப்போ அது வந்து உங்களுக்கு டீம்ஸ்ல வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோவாவது நீங்க பார்க்க முடியுதா? எதுவுமே போஸ்ட் பண்ணல மேம். சாருக்கு ஏதோ மொபைல் ப்ராப்ளம், சோ புதுசா ஆர்டர் போட்டிருக்கேன், அது வந்து சொன்னாருப்பா. வேற ஏதாவது பார்க்கலாமா? இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்ல வந்து என்னென்ன அது டாபிக், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அது இல்லையா? இருந்துச்சுங்களா? இல்ல மேம், நான் பார்த்த வரைக்கும் மிஷின்ஸ், அதாவது வந்துட்டு மோட்டார்ஸும் ஜெனரேட்டர்ஸும் வந்துச்சு, அப்படியே கண்டினியூஸா லாசஸ் வந்துருச்சு. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல பார்த்த மாதிரி கோர் லாஸ், ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ், அது மாதிரி அப்படி கண்டினியூ ஆயிடுச்சு. இடையில இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ன்ற ஒரு டாபிக் கொடுக்கல. ஒருவேளை பின்னாடி இருக்கான்னு தெரியல, நான் ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தப்போ இதெல்லாம் தான் இருந்துச்சு. சோ அதனால நம்ம கிளாஸ் எடுத்ததே நான் ஒரு டைம் சும்மா பார்த்தேன். கிளாஸ் எடுத்ததே சும்மா பார்க்கலாமா? நான் அதே ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணேன். அத பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? அத நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரிப்பா. நீங்க மட்டும் தான் வந்திருக்கீங்க போல இருக்கே. சரி, இப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல பார்த்த வரைக்கும் என்னென்னு கன்க்ளூட் பண்ண முடியுமாப்பா கொஞ்சம்? ஏன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் கிளாஸ்க்கு வரல, அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரிமெம்பர் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து EMF ஈக்குவேஷன் மேம். ஓகேப்பா. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபார் வந்துட்டு EMF ஈக்குவேஷன் E1 அப்படினா வந்துட்டு 4.44 F/N1 யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் E2 மீன்ஸ் அந்த N1 க்கு பதிலா N2 யூஸ் பண்ணிப்போம். அண்ட் வந்து ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படினா வந்துட்டு நமக்கு N2 வந்து ஹையரா இருக்கும் N1 விட. ஸ்டெப் டவுன்னா N1 வந்துட்டு ஹையரா இருக்கும். உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவா இருக்கு. அப்படியா? சொல்லுங்க. இப்போ கேக்குதா மேம்? நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நோ லோட் கண்டிஷன் அப்போ வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு கரண்ட் வந்து 2 டைப்ஸா, அதாவது வந்துட்டு மேக்னடைசிங் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கரண்ட் போகும், அது இல்லாம வந்து கோருக்கு கொஞ்சம் கரண்ட் போகும். ஸோ அதனால நமக்கு IW அண்ட் I0 ன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும். டோட்டலா நமக்கு I0 இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் IW ஸ்கொயர் பிளஸ் I மியூ ஸ்கொயர். ஓகே. அண்ட் காப்பர் லாஸ் உடைய ஈக்குவேஷன் வந்து I ஸ்கொயர் R. IW என்னப்பா? IW வந்து working current component or active component. அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாது மேம். ஃபார்முலா வந்து I0 cos phi naught. I0 cos phi dot. எஸ். ஓகே மேம். ஓகே. அதே மாதிரி I mu I0 sin pi naught. எஸ். I muன்றது என்னப்பா ஆக்சுவலா? மேக்னடைசிங் காம்போனன்ட். ஓகேப்பா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் காப்பர் லாஸ் உடைய ஃபார்முலா வந்து I ஸ்கொயர் R, அதோட யூனிட் வந்து வாட்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் சொன்னீங்க, கோர் டைப் அண்ட் ஷெல் டைப். ஓகே. அது வந்து கோர் டைப் மீன்ஸ் வந்துட்டு பைண்டிங் இஸ் சரவுண்ட்ஸ் த கோர். ஷெல் டைப்னா கோர் சரவுண்ட்ஸ் த வைண்டிங். ஓகே. அண்ட் தென் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட், அந்த கரண்ட் வந்துட்டு ரெஃபர் டு செகண்டரி அண்ட் பிரைமரி, அந்த ஃபார்முலா மேம். ஓகே. நோ லோட் கண்டிஷன் நோ லோட் பார்த்தோமா? நோ லோட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கரண்ட் வந்து I0. அதே லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கரண்ட் என்ன ஆகும்? பிரைமரி கரண்ட் I1ன்றது I0 பிளஸ் I2 டேஷ் ஆயிருமா? ஓகேவா? ஓகே மேம். அப்ப I2 டேஷ்க்கு வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? செகண்டரியில இருந்து
அது பிரைமரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா I2 வந்து I2 டேஷ் ஆயிரும். ஓகேங்களா? அப்ப I2 டேஷ் ஈக்குவல் டு K இன்டு I2 ஆகுமா? எஸ் மேம். ஓகேவா? And then shifting impedance from the அந்த equivalent circuitல பண்றது. சொல்லுங்க. Refer to primary அப்படின்னா R1 dash is equal to R1 plus R2 dash. R2 dash வந்துட்டு R2 by K square. Yes. Okay. For impedanceனா நமக்கு வந்துட்டு R1 and X1 வேணும். So X1 dash வரும்போது X1 plus X2 dash னு வரும். அது X2க்கு வந்து X2 by K square. அத வந்து X1 plus X2 dash ன்றது X01 னு சொல்லணும். அப்ப அது வந்து equivalent or effective resistance referred to primary. சரிங்களா? Okay ma'am. அப்ப Z01 is equal to root of R01 square plus X01 square. Okay பா. Next. சேம் வந்து செகண்டரிக்கும் அதே மாதிரி. ஆனா வந்துட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் டிவைட் பண்ணாம K-வை. K ஸ்கொயரால. ஓகேவா? K ஸ்கொயரால. அடுத்து வந்து லாசஸ் எஃபிஷியன்சி. அதே வோல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும்னா வோல்டேஜ் பிரைமரி செகண்டரியில இருந்து பிரைமரிக்கு மாத்துனீங்கன்னா டிவைடட் பை K. டிவைடட் பை K. கரண்ட மாத்துனீங்கன்னா மல்டிப்ளை பை K. சரியா? ஓகே மேம். அடுத்து எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா. எஃபிஷியன்சி வந்து eta is equal to output by input into 100. ஓகே. For output மட்டும் வேணும் அப்படின்னா input plus input minus loss. அதாவது இன்புட் தெரியும் அப்படின்னா இன்புட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா அவுட்புட் கிடைச்சிரும். லாஸ் எடுத்தா அவுட்புட் கிடைச்சிரும். இப்ப அவுட்புட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இன்புட் கால்குலேட் பண்ணனும்னா அவுட்புட்டோட லாஸஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இன்புட் கிடைச்சிரும். சரிங்களா? லாஸஸ் என்னென்ன லாஸஸ் இருக்கு நமக்கு? நமக்கு வந்துட்டு காப்பர் லாஸ் அண்ட் கோர் லாஸ், அதாவது அயன் லாஸ் இருக்கு. காப்பர் லாஸ் வந்துட்டு வேரியபிள், பட் அயன் லாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஓகே. அடுத்து ரெகுலேஷன். Regulation is equal to voltage drop by V full load for up regulation. Down regulation means V no load. Okay. Voltage drop எப்படி calculate பண்ணலாம்? Voltage drop I1 into, for primary means I1 into R01 cos pi, leading or lagging க்கு plus or minus, lag na plus, lead na minus, X01 sin pi. For secondary means it is I2 into R02 cos pi plus or minus X02 sin pi. Okay. அப்படி இல்லனா voltage drop எப்படி calculate பண்ணலாம்? Secondary voltage drop by secondary voltage, அதாவது V full load. அதான் V full load. அந்த voltage drop எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Drop எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? V no load minus V full load. Okay வா? Okay ma'am. சரி, அப்புறம் next problem பார்த்தோம் மேம், கொஞ்சம் ரிலேட்டடா. condition for efficiency பார்த்தோமா? மேம் condition for efficiency, maximum efficiency பார்த்தோமா? அது போன கிளாஸ்ல அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் மேம். அதான்ப்பா, எவ்வளவு வருது? என்ன கண்டிஷன்? condition for maximum efficiency, copper loss is equal to iron loss சொல்லிட்டு வரும். அப்போ வந்து I1 is equal to root of WI by R01. Okay. அப்புறம் load at maximum efficiency na full load into root of iron loss by full load copper loss. Okay. Full load into square root of iron loss by full load copper loss. Yes. Okay. Next pa. Next
all day efficiency சப்னஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் செப்பரேஷன் ஆஃப் லாசஸ், கோர் லாசஸ் உடைய டூ டைப்ஸ், எடி கரண்ட் லாஸ் அண்ட் என்னென்ன காம்போனன்ட் இருக்கு கோர் லாஸ்ல? எடி கரண்ட் லாஸ் அண்ட் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் டூ டைப் இருக்கு. எடி கரண்ட் லாஸ்னா WE that is equal to Q BM square F square. The Q is constant, so அந்த BM square constant எடுத்து நம்ம A F ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம். ஓகே. அப்புறம் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ்க்கு வந்து P B சப்ஸ்டிட்யூட் M பவர் வந்து 1.6 F ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம். அத வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா எடுத்துட்டா BF ஸ்கொயர் அப்படி சொல்லிட்டு எடுத்துட்டோம். அப்புறம் அது பேசிஸ்ல சம்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்தோம் மேம். சரி, அடுத்தது எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம். அப்புறம் ஆல் டே எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி 24 hours. அதுக்கு வந்து அவுட்புட் இன் கிலோவாட் ஹவர் பை இன்புட் இன் கிலோவாட் ஹவர். நமக்கு வந்து டோட்டல் அந்த காப்பர் லாஸ் மட்டும் வேரி ஆகும். கோர் லாஸ்க்கு வந்து நம்ம இன்டூ 24 பண்ணிப்போம். காப்பர் லாஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைமிங்க்கும் நம்ம வந்து அந்த காப்பர் லாஸ் இன்டூ எவ்வளோ லோடு கொடுத்துருக்காங்களோ அது டிவைட் பை அங்க கொஷின்ல கொடுத்த அந்த டோட்டல் லோடு அது வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணி. ஆமாப்பா. அதுக்கப்புறம் சப்னஸ் டெஸ்ட் பார்த்தோம். சரி, சப்னஸ் டெஸ்ட்னா டூ சிமிலர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் மேம், பேக் டு பேக் டெஸ்ட். ஓகே. அதுல பிரைமரி ஆஃப் த போத் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ், அதாவது போத் வந்து கனெக்டட் டு த சப்ளையா இருக்கும். அப்புறம் எஃபிஷியன்சி ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் சேம் ஃபார் டூ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் போத் த டூ ஆர் சிமிலர் we are taking. ஓகே. அப்புறம் அது ரிலேட்டடா கொஞ்சம் சம்ஸ் பார்த்தோம். நிறைய பார்த்தோமா? சரிப்பா. வந்து ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். மேம் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி கேக்குது மேம். என்னப்பா? வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது மேம் உங்களோடது. ஆமாப்பா, உங்களுதுமே ஏதோ ஷிவர் ஆகுற மாதிரி இருக்கே. இருங்க, நான் இதுல பாக்குறேன் நெட் வைஃபை இத கட் ஆயிருக்கான்னு. இந்த டேட்டாலயும் இருக்குது, நெட்லயும் இருக்கு, இந்த வைஃபைலயும் இருக்கு. இப்ப கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க. மேம் நான் ஒரு நிமிஷம் கட் பண்ணி வரேன் மேம், எனக்கு தான் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேப்பா. நந்தினி, நந்தினி
நான் இல்லைம்மா அங்கே தோசை இது வேற 9 மணி ஆயிரும். 9 மணி ஆயிரும். நான் அங்கே போய் சாப்பிட்டு போறேன். சரி எதுவும் கேட்டுருவோம். பாப்பா சாப்பிட்டா வரைக்கும் சாப்பிட்டு அம்மா போடக்கூடாது. சரி சரி எனக்கு வேணாம். நந்தினி குழம்பு கொஞ்சம் இருக்கு.
மேம் நந்தினி இப்போ ஓகேங்களா? ஓகே மேம். எனக்கு தான் மேம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். அதான்ப்பா ஆட் பண்ண உங்களுக்கு ஆட் ஆகல ஆனாலும். ஃபர்ஸ்ட் வெயிட்டிங்லயே இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரம். இப்பதான் ஆமாப்பா வந்துட்டு அப்பதான் ஆட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். உங்களோட இந்த இது வரல. வெறும் பிளாங்கா வந்து அது என்னவோ ஸ்கொயர் இதுல ஏதோ வந்துச்சு. என்னன்னு தெரியல எனக்கு. நீங்க அப்புறம் நான் ஃபுல்லாவே வெளில வந்துட்டு திரும்ப பிளெயின் மோட் போட்டு தான் மேம் எடுத்தேன். நெட் வரவே இது சடனா நெட் வரல. அப்படிங்களா? சரிப்பா. சரிப்பா ஆல்டோ எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம். ஆல்டோ ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். சம்டைம்ஸ் டெஸ்டும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நீங்க மட்டும் தான் இருக்கீங்க. சரிங்களா? ஓகேவா? அடுத்தது வந்து சம்டைம்ஸ் டெஸ்ட்ல ப்ராப்ளம்ஸும் பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். சரிங்களா? So already you well known about auto transformer. So auto transformer is nothing but that ordinary transformer we are taking two windings, primary winding and secondary winding. In this also we are taking two windings that will be in the single winding will be acting as the primary as well as secondary. One same winding will act as primary as well as secondary. Okay. So in the case, so auto transformer is nothing but only one winding, so which act as only one winding which act as both primary as well as secondary. Board clear தெரியுதாப்பா? சரி. Primary as well as secondary. So we can say, so this will not be isolated. So the primary and secondary are not electrically isolated. In the previous case, we have taken that will be ordinary transformer. So this will be electrically isolated, magnetically coupled. So this will be ordinary transformer. Okay, but in the case of auto transformer, the single winding will act as the primary as well as secondary. So depends upon the tappings where we are taking. Accordingly, so before tapping that will be the primary, after that that will be taken as the secondary winding. Single winding will act as primary as well as secondary, depends upon the tappings. And also there is this will not electrically coupled. Okay, so that is electrically isolated. It will not isolated electrically. Okay, so but in the case of previous one, this will electrically isolated. That means magnetically coupled, electrically isolated, because we are giving the primary current and getting the induced EMF in the secondary side. Okay, but in the case of auto transformer, the same winding will act as the primary as well as secondary. So this will be, so entire if we are taking, that will be primary. So in that this will be taken as the secondary. So here both electrically it will not isolate, but magnetically that will be, we can say, coupled in depends upon the tapping only. Okay, so and also in that we can take the single winding. So that number of turns, only one winding will act as the primary as well as secondary. So we can save the turns will be made of copper. No, the winding which is made of copper, so that we can save the copper in that auto transformer. Saving of copper in that auto transformer will happening. So that other things are same, the principle is same, and the turns ratio is same. What about the turns ratio? K is equal to N2 by N1 equal to V2 by V1 equal to E2 by E1 equal to I1 by I2. Here also the same condition only. Okay, so now we have to take the auto transformer and we have to identify what is the saving copper in that auto transformer. Okay, saving of copper in that auto transformer. So the two lines, what it represents? Nandini? மேம் கேக்குதா மேம்? உங்களுக்கு போர்டு தெரியுதா?
தெரியுது மேம். Two lines, what it represents for? மியூச்சுவலி அந்த இண்டக்டன்ஸ் வந்து கனெக்டடா இருக்கும், அந்த ஃபிளாக்ஸ் லிங்கிங். இல்லப்பா, இது வந்து கோர். நம்ம ரெண்டு பார்ட் இருக்குல்ல, அதாவது நம்மளுக்கு என்னென்ன கோர், அயன் கோர் சொல்றோம், அப்புறம் வைண்டிங் சொல்றோம். இதுதான் ரெண்டு பார்ட் தான் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல. The two lines represents the core. சரிங்களா? ஓகே மேம். We take the auto transformer and we have to identify how much copper will be saved in that auto transformer. Okay, you have to take at the center, and this I2. So wherever the load is connected, there that will be secondary winding. Okay, I1 will flows at the center. It will be splitted into I2 to the load. So what about this current? Can you tell? V2 மேம். இல்லப்பா, கரண்ட் வந்து வோல்டேஜ் வந்து V2. So இங்க போற கரண்ட் I1 வந்து இங்க ஸ்ப்ளிட் ஆகுது I2ன்னு. இது ஃபுல் கரண்ட் I1 minus I2 மேம். Yes, I1 minus I2. சரிங்களா? இப்ப so I2 is actually greater than I1 ஆ இருக்கணும். ஓகேங்களா? So இந்த இதுல வந்து ஆக்சுவலா நமக்கு ordinary transformer நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது we can get that will be same output, and also auto transformer efficiency வந்து ஹையா இருக்கும். Efficiency is high. Okay, then size will be smaller. So these are that is advantage in this. And how to save the copper in that auto transformer? So volume and weight of the copper is depends on or proportional to length and area. Length and area of cross section of the conductors. So length of the conductor is proportional to number of turns. And cross sectional area. And the cross section depends upon cross section proportional to current. Okay. So the weight is proportional to, so that the weight is proportional to product of current and number of turns. The volume and weight of the copper proportional to length and area of cross section. The length of conductor depends upon that will be proportional to number of turns. Cross sectional area proportional to current. So the weight will be, so length and cross sectional area gives the weight. Weight will be depends upon number of turns and current. Okay. So now we have to take this area A, C, and this will be B. Okay. So now we have to identify that section AC. What is the weight? Weight in section AC. AC. Can you tell? What about the current flows through this winding will be I1. What about the turns? How we can represent these remaining turns? The total turn are N1. Primary turn are N1. So the remaining, this turn will be N2. So this will be, so the total will be N1. So this turn will be N2. And what about this turn? Number of turn? N1 minus N2. N1 minus N2. So that weight in section AC will be number of turns N1 minus N2 into current flows through the winding will be I1. Similarly, weight in
தெரியுதுங்களா? தெரியுது மேம். So weighting section A, B, C. So number of turns என்னப்பா? The B, C ல இருக்கிற turns என்னப்பா? N2. N2. What about the current? I1 minus I2. I1 minus I2. Okay. What about the total weight? Total weight of copper. The weight of copper for entire auto transformer equal to weight in section AC plus weight of copper in section BC. So you should add both. Okay. So if you are adding, what we can get? So N1 minus N2 into I1 plus N2 into I1 minus I2. So after added, what we are getting finally? Simplify பண்ணீங்க now. So N1 I1 plus N2 I2. N1 I1 minus N2 I1 plus N2 I1 minus N2 I2. Correct? N1 I1 multiply பண்ணீங்கன்னா minus N2 I1 இங்க வந்து plus N2 I1. So இது get cancel. அப்புறம் N1 I1 minus N2 I2. Correct? N1 I1 minus N2 I2. That is total weight of copper for auto transformer. So you can represent WA. So for ordinary transformer, what about the weight in primary winding? So in ordinary transformer, weight of copper in primary winding will be Nandini, weight of copper in primary winding. Nandini, Ma'am. double device use பண்றீங்களாப்பா? No ma'am. அது ஏன் ஒரு சவுண்ட் வருது? வீட்ல இல்ல ma'am. மிக்ஸி சவுண்ட். சரிப்பா. weight of copper in primary என்னப்பா நமக்கு? Number of turns into current. Current. அதே மாதிரி weight of copper in secondary N2 into I2. Total weight N1 I1 plus N2 I2. Ordinary transformer WO. So N1 I1 plus N2 I2. Okay, wow. So weight of copper in auto transformer divide பண்ணிக்கோங்க. Weight of copper in auto transformer divided by weight of copper in ordinary transformer. That is nothing but WA divided by WO equal to. அதை substitute பண்ணுங்க. என்ன நமக்கு N1 I1 minus N2 I2 divided by N1 I1 plus N2 I2. Simplify பண்ணலாமா? டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்னப்பா வரும்?
First n1 i1 டிவைட் பண்ணோம்னா 1 minus n2 i2 divided by n1 i1. கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. இல்லாட்டி என்ன பண்ணலாம்னா both denominator and numerator வந்து n1 i1 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. டிவைட் பண்ணா என்ன வரும்னு பாருங்க. So இது 1 minus n2 by n1 into i2 by i1. சரியா மேம். தெரியலையா? கொஞ்சம் சைடுல. இப்போ ஓகே மேம். நம்ம இங்க one plus n2 by n1 into i2 by i1. என்னப்பா வருது? காமனா டிவைட் பண்ணோம்னா அது சிம்பிளிஃபை பண்ணாம அப்படியே வச்சிட்டோம்னா என்ன வரும்? இது வந்து 0 இருக்கு பாருங்க. 1 minus n2 by n1 கேவா, i2 by i1 கேவா. எஸ் மேம். அப்ப என்ன வரும்? 1 minus k square வருமா? k square divided by 1 plus k square வருமா? 1 minus k square divided by 1 plus k square வருமா? எஸ் மேம். பட் நமக்கு வந்து 1 minus k மட்டும்தான் வரணும். ஆன்சர் இருங்க. ஸோ இது முதல்ல நமக்கு ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் WA நமக்கு ஆக்சுவலாக சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் என்னப்போ வந்துச்சு? n1 minus n2 into i1 plus n2 into i2 minus i1 divided by n1 i1 plus n2 i2. ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை டிவைட் பண்ணோம்னா இது வந்து என்ன ஆயிரும்? n1 i1 divided by n1 i1. சரியா? அதே மாதிரி minus n2 i2 divided by n2 i2 அப்படின்னா டோட்டலா எடுத்தோம்னா என்னப்பா வரும்? இது வந்து 1 minus k வருதான்னு பாருங்களேன். ஆக்சுவலா வந்து நம்மளுக்கு இங்க வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா காமனா எல்லாத்தையும் n1 i1 காமனா எடுத்தோம்னா சரிங்களா? n1 i1 காமனா எடுத்துட்டோம்னா இங்க வந்து என்ன நமக்கு? சரி, n2 i2 i1 plus n2 i2 minus n2 i1 divided by n1 i1 plus n2 i2. இப்போ n1 i1 taken common எடுத்தோம்னா இது 1 ஆயிருமா? 1 minus n2 i1 divided by n1 i1 கரெக்டா? plus n2 i2 divided by n1 i1
minus N2 I1 divided by N1 I1. ஓகேவா? divided by சரியா? N1 I1 இங்கே வெளிய எடுத்தோம்னா தெரியலையா? கொஞ்சம் கீழே. ஓகேவா? இப்போ பாதிதான் மேம் தெரியுது. இன்னும் கீழே இருக்கிற ஈக்குவேஷன் கரெக்டா தெரியல மேம். இப்போ ஓகே மேம். N1 I1 இதுலயும் வெளிய எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? 1 plus N2 I2 divided by N1 I1 ஆயிரும். ஓகேங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு இங்க நியூமரேட்டர்ல சோ இது கெட் கேன்சல் ஆயிரும். நியூமரேட்டர்ல 1 minus n இந்த I1 கேன்சல் ஆயிரும். ஓகேவா? சரிங்களா? இப்ப N2 by N1 என்ன நம்மளுக்கு k plus இங்க என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு N2 by N1 வந்து k, I1 by I2 தான் k, I2 by I1 வந்து என்ன ஆகும் 1 by k, k into 1 by k minus அங்க வந்து I1 கேன்சல் ஆயிருமா? அப்ப N2 by N1 என்ன ஆகும்பா நம்மளுக்கு k minus k. ஓகேவா? அப்ப இங்க k கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் 1 minus k plus 1 minus k. கரெக்ட்டா? divided by 1 plus N2 by N1 வந்து k, I1 by I2 தான் k, I2 by I1 1 by k, அதுவும் வந்து என்ன ஆகும் 1 ஆயிரும். சரியா? அப்ப இங்க 2 ஆயிரும். சோ நமக்கு வந்து டினாமினேட்டர்ல 2 இருக்கு. நியூமரேட்டர்ல 2 minus k 2 minus 2k 2 minus 2k. இப்ப 2 வெளிய எடுத்தோம்னா 1 minus k divided by 2. கரெக்ட்டா? 2 மேல நியூமரேட்டர்ல வெளிய எடுத்துங்கப்பா. அப்ப 1 minus k ஆயிருமா? divided by 2. அப்ப 2 கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப 1 minus k. WA divided by WO. Auto transformer weight of copper in auto transformer divided by weight of copper in ordinary transformer. சரியா? அப்ப weight of copper in auto transformer நம்ம என்ன பண்ணணும்? weight of copper in auto transformer equal to weight of copper in ordinary transformer into 1 minus k. ஓகேவா? இப்ப saving of copper equal to weight of copper in auto transformer minus weight of copper in ordinary transformer. அப்படி இல்லைன்னா so difference between these two, ordinary transformer minus auto transformer equal to substitute பண்ணுங்க இது. so W போர்டு தெரியலையாப்பா? மேல தெரியல மேம். ஓகே மேம். ஓகேவா? ஓகே மேம். so WA equal to so WA divided by W naught equal to 1 minus k, WA equal to WO into 1 minus k, so WO into 1 minus k. ஓகேவா? இதை இப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா WO minus WO plus WO into k. ஓகேவா? இது கேன்சல் ஆயிருமா? இப்ப saving of copper equal to k into W naught O ordinary transformer. இதெல்லாம் அப்பப்ப நீங்க வந்து உங்க நோட்ல இப்ப நோட்ல வந்து ஒரு சைடுல ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா? சோ அப்பப்ப இதெல்லாம் அப்படி நோட் பண்ணிட்டே வாங்க. ஒரு பேஜ்ல
அந்த சைடுல ரைட் சைடுல ஒரு காலம் மாதிரி போட்டுட்டு அந்தந்த பேஜ்ல வர ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணிட்டே வாங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். தேட வேண்டாம் அப்புறம். சரிங்களா? ஓகே மேம். ஓகேவா? சரி, பேஸ் பண்ணி இப்ப நமக்கு அதாவது நம்மளுக்கு வந்து the power வந்து எவ்வளவு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, சேவிங் will increase k times of the ordinary transformer நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப சரி, இப்ப வந்து நமக்கு பவர் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ நமக்கு பிரைமரி டு செகண்டரி எனர்ஜி வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் பிரைமரி டு செகண்டரி சொல்றோம். ஸோ இன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஸோ சிங்கிள் வைண்டிங்கே நமக்கு பிரைமரி டு செகண்டரி ஸோ எனர்ஜி வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் பிரைமரி டு செகண்டரி. எப்படி நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு, தட் இஸ் ஐசோலேட்டட், தட் வில் நாட் ஐசோலேட்டட் எலக்ட்ரிக்கலி, பட் என்ன இருக்கு நமக்கு. So that will be inductively that has been transferred from primary to secondary. The energy has transferred inductively. சரியா? So through inductive coil வழியாவே transfer ஆயிடுச்சு. So we can say in auto transformer power will be transferred inductively from primary to secondary. Okay. So the power K into input. So in the case we can say that is K into input, that is ordinary transformer, that is copper loss, that is K into input has been transferred conductively. So we can say from source to load the power is transferred conductively. Okay, from primary to secondary, take it down, from primary to secondary the power is transferred inductively. So from secondary to load, power transfer will be conductively. So through single inductive coil, power transfer from primary to secondary, so that we can say inductively from low secondary to load. So that has been transferred separately. So we can say that is through conduction that has been transferred. Okay. இதெல்லாம் சின்ன சின்னதா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் வந்து அந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப்புக்கு வந்து கேட்டாங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். சரி, இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் பா, இல்ல யூசஸ் என்ன, ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய அப்ளிகேஷன்ஸோ இல்ல யூசஸோ என்ன சொல்லலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து single transformer can be taken as the primary as the secondary. So with respect to tapping, we can bring the secondary voltage either step up or step down. So if you are changing the tapping, so if you are increasing the tapping, we can get more voltage across the secondary, means step up. If you are decreasing the tapping, we can get the less voltage, means we can say that is step down. Okay. So based on the tapping, we can bring the transformer in terms of step up or step down. Okay, that are the advantage and also uses. Okay, and take down one problem in this. An auto transformer supplies a load of 3 kilowatt at 115 volts. Auto transformer supplies a load of 3 kilowatts at 115 volts. Three kilowatts at 115 volts. So this will be supply. Supplies means that is primary. Okay. At unity power factor, if primary voltage is 230 volts, calculate the power transfer to load. Okay. So power transferred inductively equal to power transferred inductively equal to
என்ன பண்ணிருக்கோம்? That is input into 1 minus k. Input into 1 minus k. Power transferred. Next. Conductively. Input into k. Power transfer conductively equal to k into input. So k into W naught we got, and WA divided by W naught equal to 1 minus k we got. So WA is equal to 1 minus k into W naught. W naught is nothing but ordinary transformer. Saving of copper is weight of copper is nothing but also we are getting that will be what is it? Input power. Okay, so input power into 1 minus k is equal to, that is the power transfer inductively with the same coil. The power transfer conductively means that is from secondary to load. Okay, so in that case k into input. Inductively means from primary to secondary. Okay, ba? Inductively na primary to secondary within the windings. Conductively now secondary to load. So in the case input into k. Primary to secondary now input into 1 minus k. Okay. So what about k value? K is equal to what is primary voltage is given? Primary voltage ennapa? K is equal to turns ratio N2 by N1 equal to V2 by V1. So 3 kilowatts at 115 volts supplies. Supplies means it delivers to the load. Okay. So it is individually it is given primary voltage is given 230. So it represents that will be secondary voltage. So what about secondary voltage 115? Primary will be 230. 0.5. Correct அப்பா? Yes ma'am, correct. சரி. இப்ப inductively transfer power equal to input into 1 minus k. Input கொடுத்துட்டாங்க 3 kilowatts. 3 into 10 power 3. ஓகேவா? Into 1 minus k 0.5. Similarly, conductively transferred power will be input 3 into k 0.5. எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கப்பா. Inductively வந்து 1500 ma'am. Okay. கண்டக்டிவும் 1500 தான் ma'am. அவ்வளவுதான். கண்டக்டிவ்லயும் 1500. That is 1.5 kilowatts. சரிங்களா? இதை நீங்களே கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம். The primary and secondary voltages. The primary and secondary voltages of auto transformers are 500 volts and 400 volts. The current distribution are given. The current distribution are given in the figure. When the secondary current is 100 amps, when the secondary current is 100 amps, calculate the economy of copper in the particular case.
calculate the economy of the copper in this particular case. This economy of copper is nothing but saving of copper. Okay. What about the saving of copper? We got A into W naught. yes, K into W naught. Okay. So W naught. What is W naught? W naught is N1 I1 plus N2 I2. Okay. So N1 I1 plus N2 I2. So number of turns we don't know. Isn't it? Yes, ma'am. So in the case if it is not given means, how can we consider? So what about the current across the secondary? Secondary 100 ohms. Secondary 100 இல்லையப்பா லோடுக்கு தானே 100 போகுது 20 amps. ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க K into W நாட் சொல்லிட்டீங்க சரியா saving of copper will be equal to K into W naught. K is equal to V2 by V1. Come on, 400 by 500. .8. 0.8. W naught equal to N1 I1 plus N2 I2. சரியா I1 so நம்ம K வேல்யூல இருந்து I1 கால்குலேட் பண்ணலாமா K is equal to I1 by I2 வா so I1 equal to K into I2. So what about I2? Secondary current, that is from the secondary to the load. This is I2. Correct? This I1, this I2. This will be I1 minus I2. Correct? Or I2 minus I1. 100 minus 20, 80, 20 we are getting. Correct? So I1 is 80, I2 is 100. So this part current will be I2 minus I1, which is greater. From that we can take. So 100 minus 80. ஆமா பை 100 தானே மேம் yes pa correct தான் நீங்க சொன்னது I2 100. K is equal to 0.8 into 100. 80 ஆ எஸ் மேம் சரிங்களா இப்ப N1 I1 N1 தெரியல சரியா அப்ப 1 எடுத்துக்கோங்க plus N2 I2 equal to I1 எவ்வளவு நமக்கு 80 plus I2 கொஞ்சம் தெரியல மேம் நான் வந்ததுக்கு பிறகாவது நான் வந்து விதம் சட்னி ஓகே மேம் வேணாமா கொடுத்தேன் I2 எவ்வளவுப்பா 100 180 சரியா equal divisionல இருக்கனால so we can take the ratio of N2 by N1 so this turns will be equal சரியா it not given எவ்வளவு turns கொடுக்கல so we can take that will be 1 so total weight of copper in ordinary transformer will be 180 சரியா
So saving of copper will be equal to K into W naught. So K வந்து எவ்வளவு நம்மளுக்கு 0.8 into 180. எவ்வளவுப்பா? $144. சரிப்பா. ஓகேவா? சரிமே நான் பார்க்கலாமா? So இதுல வந்து ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து 2 வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சிங்கிள் வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு தென் இதுல 3 phase டிரான்ஸ்ஃபார்மர் how about the connections of 3 phase transformer ஓகேவா? அது ஒன்று இருக்கு. parallel operation of single phase transformer அது இருக்கு. சரிங்களா? இது முடிஞ்ச டிரான்ஸ்ஃபார்மர் முடிஞ்சது. ஸோ அதுக்கு நோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன். எப்படி நோட்ஸ் அனுப்புறேன்னா என்னென்ன ஃபார்முலா மெயினா இருக்குதோ அது பேஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சு விடுறேன். சரிங்களா? ஓகே மேம். ஓகேவா? அதே மாதிரி இதை முடிச்ச உடனே நம்ம ஜெனரேட்டர் மோட்டாருக்கு அந்த அதுக்கு வந்துடலாம். சரிங்களா? அந்த டாபிக் தான் உங்களுக்கு இருக்கு அடுத்தது. ஓகேவா? ஓகே மேம். உங்களுடைய வீடியோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் பாருங்க. இத தென் அண்ட் தென் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஓகே மேம். சரிங்களா? அந்த சார்ட்ட கொஞ்சம் கேளுங்க. இப்ப நோட்ஸே அவர் அனுப்பிச்சு விட்டாரு. அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கனால அனுப்பிச்சு விட்டுக்க மாட்டாரு. மஞ்சு கிட்ட கேளுங்க, அவங்க வச்சிருப்பாங்க. மேம் யாரும் தெரியாது மேம். கான்டாக்ட் நம்பரும் அந்த குரூப்ல எடுக்க முடியல. அப்படியா? நேம் எதுவுமே மென்ஷன் ஆகாதனால யார் நம்பர் எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது மேம். அப்படிங்களா? சரி, சார்ட்டி இன்னொரு கேளுங்க. நீங்க நோட்ஸே அனுப்பிச்சிட்டீங்க, எனக்கு ரெக்கார்டட் வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா நோட்ஸ்ல வந்து அந்த டாபிக் இல்லைங்க சார், அதனால நான் இதை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. நான் சார்ட்ட நான் ஒரு தடவை ரிமைண்ட் பண்றேன். சரிங்களா? ஓகேப்பா. அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு லிங்க் அனுப்ப முடிஞ்சதுன்னா உங்க நம்பர் என்ன நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா மேம்? சொல்லுங்க. 8925 65 9707 லிங்கா கிடைக்கும் பண்ண முடியுமான்னு பாக்குறேன். முடிஞ்சதுன்னா உங்க நம்பருக்கு இதை அனுப்பிச்சு விடுறேன்ப்பா. சரியா? உங்க நம்பர் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். 9159 4880 90. ஓகேவாப்பா? ஓகே மேம். ஓகேப்பா. பை. நாளைக்கு வருவீங்க தானே? டெய்லி வருவேன் மேம். ஓகேப்பா. மத்தவங்கள யாருமே இன்னைக்கு வரல, காணோம். பார்க்கலாம் நாளைக்கு வராங்களா. சரிங்களா? நான் இன்னைக்கே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்துட்டான்னு கேட்டேன் சார்ட்ட. முன்னாடியே எடுத்துட்டானு சார் டெய்லி ரெகுலரா 8 to 9 எடுக்க சொல்றாரு. முன்னாடி வர முடியுமா உங்களால? வர முடியும் மேம். சார் ஆக்சுவலா இந்த வீக் 7 to 9 தான் போடுறதா சொன்னாரு. ஆனா 8 to 9 தான் போட்டுருக்காரு மேம். கேட்டேன். அவர் வந்து நான் 7 to 9 உனக்கு போடுறேன் அப்படி சொன்னாரு இந்த வீக்ல. அப்படின்னா புதன்கிழமையில இருந்து நம்ம 7 to 9 வச்சுக்கலாம். 2 hours. ஓகேங்களா? ஓகே. ஓகேப்பா. பைப்பா. Thank you மேம். ஓகே, தேங்க் யூ.